El Despero Nunca Lego. Javier Aprieto el arco con tanta fuerza que sus nadillos se volvieron blancos, pero sus ojos no estaban en el ciervo que huía entre los pinos. Estaban fijos en Miguel, su mejor amigo, que lo miraba desde el otro lado del claro con una intensidad que lo heló la sangre. Habían legado al bosque de la Sierra de Guadarrama al amanecer, con la promesa de una cacería que los uniría como en los viejos tiempos. Javier, de 25 años, había crecido en un barrio obrero de Madrid, donde los sueños eran tan frágiles como el cristal. Miguel, también de 25, venía de un pueblo cercano, Aranjuez, donde las tradiciones pesaban más que las palabras. Eran opuestas en casi todo. Javier, impulsivo, con el corazón siempre al borde del abismo. Miguel, reservado, con una calma que ocultaba tormentas. Pero algo los unía, algo que ninguno de los dos había nombrado nunca. El bosque estaba vivo esa mañana. El crujido de las hojas bajo sus botas, el susurro del viento entre los árboles, el canto lejano de un pájaro. Javier cargaba el arco, un regalo de su padre, un hombre duro que nunca entendió su sensibilidad. Miguel llevaba una linterna y un mapa, siempre el práctico, siempre el que mantenía los pies en la tierra. Habían planeado cazar un ciervo, una prueba de hombría, una forma de celar su amistad antes de que la vida los separara. Porque la vida siempre separaba a los amigos, ¿no es así? ¿Por qué no desesperaste? Preguntó Miguel, rompiendo el silencio. Su voz era baja, casi un susurro, pero había un filo en ella, como si la pregunta escondiera algo más. Javier bajó el arco lentamente. No podía decir la verdad. No podía admitir que, en el momento en que levantó el arma, no vio al ciervo, sino a sí mismo, perdido en los ojos verdes de Miguel. No podía confesar que su corazón latía más rápido por el que por la cacería. No lo sé, mintió, su voz temblorosa. Se movió demasiado rápido. Miguel frunció el seno, pero no insistió. En cambio, se acercó, sus botas crujiendo contra la tierra humida. La distancia entre ellos se redujo a un metro, y Javier sintió el air cargarse, como si el bosque entero contuviera la respiración. ¿Estás bien? Preguntó Miguel. Y por un instante, su mano rozó el brazo de Javier. Fue un gesto pequeño, casi accidental, pero suficiente para que Javier sintiera un calor que lo quemaba por dentro. Asintió, incapaz de hablar. El bosque los rodeaba, un testigo silencioso de algo que ninguno de los dos estaba listo para enfrentar. Pero el día apenas comenzaba. Y el bosque de Guadarrama guardaba secretos que cambiarían sus vidas para siempre. El sol ascendía lentamente, teniendo el cielo de un naranja cálido. Javier y Miguel continuaron su camino, siguiendo un sendero apenas visible entre los pinos. Habían planeado acampar esa noche, una escapada de la rutina, lejos de las expectativas de sus familias, de las miradas juzgadoras de sus barrios. Para Javier, este viaje era más que una cacería. Era una oportunidad para estar cerca de Miguel, para aferrarse a los últimos momentos de una amistad que sintió desmoronarse. Desde que eran adolescentes, Javier había sentido algo por Miguel. No era solo admiración por su fuerza tranquila o su risa fácil. Era algo más profundo, algo que lo aterrorizaba.
En un país donde las tradiciones on pesaban, donde las palabras maricon, y desviado se lanzaban como cuchillos, Javier había aprendido a enterrar sus sentimientos. Pero cada mirada de Miguel, cada rose casual, era como una chispa que amenazaba con incendiarlo todo. ¿Recuerdas cuando veníamos aquí de niños? Dijo Miguel de repente, rompiendo el silencio. Estaba mirando un arroyo que corría junto al sendero, su voz tenida de nostalgia. Javier sonrió débilmente. Recordaba esos días, correr por el bosque, reír hasta que les dolía el estómago, prometers que siempre serían amigos. Pero también recordaba las noches en que no podía dormir, pensando en Miguel, preguntándose si alguna vez sentiría lo mismo. Éramos unos idiotas, respondió Javier, tratando de mantener la voz ligera. Creíamos que el mundo nos pertenecía. Miguel se rió, y el sonido fue como un bálsamo para Javier. Pero la risa se desvaneció rápido, reemplazada por una sombra en los ojos de Miguel. Mi padre quiere que me case con Elena, dijo de repente, su voz baja, casi avergonzada. Javier sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Elena, la chica perfecta, la hija de un amigo de la familia de Miguel, la que todos dicen que era lo mejor para él. Javier la había visto un par de veces, cabello largo, sonrisa dulce, todo lo que se esperaba de una buena esposa. Pero la idea de Miguel con ella, de Miguel construyendo una vida sin él, le dolió más de lo que podía soportar. ¿Y tú qué quieres? Preguntó Javier, su voz más afilada de lo que pretendía. Miguel se detuvo, mirando el arroyo como si las respuestas estuvieran en el agua. No lo sé, admitió finalmente. Todo el mundo espera algo de mí. Mi padre, mi madre, el pueblo entero. Pero yo, no sé si quiero eso. Javier quiso gritar, quiso tomar a Miguel por los hombres y obligarlo a mirarlo, a verlo de verdad. Pero en lugar de eso, apretó los puños y siguió caminando. El bosque parecía cerrarse a su alrededor, los árboles más altos, las sombras más oscuras. Y esa noche, acamparon junto a un pequeño claro. La fogata crepitaba, enviando chispas al cielo estrellado. Javier y Miguel se sentaron cerca, pero no demasiado, como si temieran cruzar una línea invisible. Hablaron de todo y de nada, de fútbol, de los viejos tiempos, de los planes que nunca cumplirían. Pero cada palabra no dicha pasaba más que las que pronunciaban. ¿Alguna vez has sentido que no encajas? Preguntó Javier de repente, mirando las llamas. Su voz era apenas un susurro, pero lavaba el peso de años de silencio. Miguel lo miró, y por un momento, sus ojos se encontraron. Había algo allí, algo crudo y vulnerable, algo que hizo que el corazón de Javier se detuviera. Todos los días, respondió Miguel, y su voz estaba llena de una tristeza que Javier no esperaba. El silencio que siguió fue ensordecedor. El bosque parecía contener la respiración, y Javier supo que algo estaba a punto de cambiar. No sabía qué, pero lo sentía en los huesos. La noche en el bosque era más fría de lo que Javier había imaginado. La fogata no bastaba para calentar el aire húmedo que se colaba entre los árboles, pero el frío no era nada comparado con la tormenta que rugía dentro de él. Sentido a un metro de Miguel, con las rodillas abrazadas contra el pecho,
Javier Lucaba por mantener la calma mientras las palabras de su amigo resonaban en su cabeza todos los días. ¿Qué significaba eso? Era posible que Miguel, el chico perfecto, el que siempre parecía tenerlo todo bajo control, sintiera el mismo vacío que él. Javier quería preguntar, quería arrancar la verdad de su pecho, pero el miedo lo paralizaba. Había pasado años escondiendo quién era, temiendo el rechazo, las miradas de desprecio, el abandono. Si confesaba lo que sentía por Miguel, que cuidaría de su amistad, voy a buscar más lina, dijo Miguel de repente, levantándose. Su silueta se recordaba contra el resplandor de la fogata, alta y sólida, pero con un dejo de inquietud en sus movimientos. Te acompaño, respondió Javier, casi por instinto. No quería cuidar solo con sus pensamientos. Caminaron en silencio, adentrándose en el bosque. La linterna de Miguel proyectaba un haz de luz que danzaba entre los troncos, pero la oscuridad parecía devorarlo todo. Cada crujido, cada susurro del viento, hacía que Javier se sintiera más expuesto. No era el bosque lo que lo asustaba, sino la cercanía de Miguel, la posibilidad de que esta noche cambiara todo. ¿Por qué me miraste así antes? Preguntó Miguel de repente, deteniéndose junto a un montón de ramas secas. Su voz era baja, pero había una urgencia en ella que hizo que Javier se tensara. ¿Qué? Respondió, fingiendo confusión, aunque su corazón latía tan fuerte que temía que Miguel lo oyera. Cuando no disparas del ciervo, me miras como esi. No sé, como esi quisieras decir algo. Miguel se giró hacia él, y la luz de la linterna iluminó su rostro. Sus ojos verdes brillaban con una mezcla de curiosidad y algo más. Algo que Javier no se atrevía a nombrar. No fue nada, mintió Javier, agachándose para recoger una rama. Sus manos temblaban, y no era por el frío. No me mientas, Javi. La voz de Miguel era firme ahora, casi suplicante. Dio un paso hacia él, y la distancia entre ellos se redujo a centímetros. Te conozco. Sé cuando algo te pasa. Javier sintió el aire atrapado en su pecho. Quería huir, quería desaparecer en el bosque, pero los ojos de Miguel lo mantenían clavado en el suelo. Era ahora o nunca. Si no hablaba, si no dejaba salir lo que lavaba años enterrando, se ahigaría en su propio silencio. Miguel yo. Empezó, pero las palabras se lo aterraron. Cerró los ojos, respiró hondo y lo intentó de nuevo. No es fácil decirlo. Nunca lo ha sido. Pero tú eres más para mí que un amigo. El silencio que siguió fue como un golpe. Miguel no se movió, no habló, solo lo miró con una expresión que Javier no pudo descifrar. El bosque parecía haberse detenido, los árboles testigos mudos de un momento que podía destruirlo todo. ¿Qué quieres decir? Preguntó Miguel finalmente, su voz apenas un susurro. Javier sintió las lágrimas arder en sus ojos, pero las contuvo. Quiero decir que te quiero, Miguel. No como amigo. No solo como amigo. Te quiero de una forma que me atera, porque sé que no debería, pero no puedo evitarlo. El mundo se detuvo. Javier esperaba un golpe, un insulto, o peor aún, el silencio definitivo. Pero Miguel no hizo nada de eso. En cambio, dio un paso más cerca, tan cerca que Javier pudo sentir el calor de su aliento. Sus manos,
on sosteniendo la linterna, temblaban ligeramente. Javillo. Empezó Miguel, pero se detuvo, como si las palabras fueran demasiado pesadas. Bajo la mirada, y por un instante, Javier pensó que lo había perdido todo. Entonces, sin previo aviso, Miguel levantó una mano y la colocó en la mejilla de Javier. Fue un gesto suave, casi tentativo, pero suficiente para hacer que el corazón de Javier se detuviera. Sus ojos se encontraron, y en ellos, Javier vio algo que nunca había visto antes. Vulnerabilidad, miedo, pero también algo que parecía esperanza. No sé qué siento, admitió Miguel, su voz rota. Pero cuando estoy contigo, siento cosas que no entiendo. Cosas que me asustan. Pero no quiero perderte. Javier no supo qué responder. Las palabras de Miguel eran un torbellino, una mezcla de esperanza y confusión que lo dejó sin aliento. Antes de que pudiera hablar, un crujido fuerte resonó en el bosque, rompiendo el momento. Ambos se giraron, la linterna iluminando la oscuridad, pero no había nada. Solo sombras. Volvemos al campamento, dijo Miguel, su voz tensa. Pero su mano seguía en la mejilla de Javier, y por un instante, ninguno de los dos se movió. Regresaron en silencio, pero el aire entre ellos había cambiado. Había una corriente eléctrica, una promesa no dicha, un secreto que el bosque ahora compartía con ellos. La fogata seguía ardiendo cuando llegaron, pero ninguno de los dos se sentó demasiado cerca. Había demasiadas preguntas sin respuesta, demasiados sentimientos que no podían nombrar. Y esa noche, mientras intentaban dormir bajo las estrellas, Javier no pudo cerrar los ojos. La confesión lo había liberado, pero también lo había expuesto. Y Miguel se arrepentia? Y el amanecer traía consigo el rechazo que tanto temía? Pero por primera vez en años, también sintió algo nuevo, esperanza. Tal vez, solo tal vez, el bosque no solo había sido testigo de su verdad, sino también del comienzo de algo más. El amanecer trajo un cielo gris, cargado de nubes que permitían lluvia. Javier despertó con el cuerpo intimidado por el frío y el corazón acelerado por los recuerdos de la noche anterior. La confesión, el roce de la mano de Miguel, sus palabras susurradas en la oscuridad. Todo parecía un sueño, pero el peso en su pecho lo recordaba que era real. Miguel ya estaba despierto, avivando la fogata con movimientos precisos, como si necesitara mantenerse ocupado. No se miraron a los ojos, no al principio. Había una fragilidad en el aire, como si un paso en falso pudiera romper lo que apenas comenzaba a formarse. Vía a llover, dijo Miguel, rompiendo el silencio. Su voz era neutra, pero sus manos temblaban ligeramente mientras partía una rama. Javier asintió, sin saber qué decir. Quería preguntar qué significaba lo de anoche. Quería saber si Miguel sentía algo más allá del miedo o la confusión. Pero las palabras se lo escapaban, y el bosque, con su silencio opresivo, no ayudaba. Decidieron continuar la cacería, como si seguir el plan original pudiera devolverles la normalidad. Pero nada era normal. Cada mirada, cada roce accidental al pasar una cantimplora o al ajustar el arco, estaba cargado de significado. Javier sentía que caminaba sobre una alhambra, a punto de caer en cualquier momento.
El bosque de Guadarrama se volvía más denso a medida que avanzaban. Los pinos se alzaban como guardians. Y el air olía a tierra humida y resina. Encontraron huellas frescas de un ciervo. Y Miguel señaló el camino con una determinación que parecía forzada. Javier lo siguió, pero su mente estaba en otra parte. ¿Qué significaba la mano de Miguel en su mochila? ¿Era compasión, confusión, o algo más? Para, dijo Javier de repente, deteniéndose en un claro. No podía seguir fingiendo que todo estaba bien. No puedo hacer esto, Miguel. No puedo seguir como si nada hubiera pasado. Miguel se giró, su rostro tenso. Javi, no sé qué quieres que diga. Dame algo. La voz de Javier se quebró, más alta de lo que pretendía. Anoche dijiste cosas, hiciste cosas. No puedo fingir que no pasó nada. No puedo seguir cargando esto solo. Miguel bajó la mirada. Sus manos apretando el mapa que lavaba. No es tan simple, murmuró. No sé qué siento. Todo esto. Y es nuevo para mí. Y tengo miedo. ¿Miedo de qué? Preguntó Javier, dando un paso hacia él. Dámelo. De todo, admitió Miguel, levantando la vista. Sus ojos estaban humidos. Y por primera vez, Javier vio al chico fuerte y seguro desmoronarse. Miedo de lo que significa esto, de lo que dirán, de lo que pensarán mi familia, mi pueblo. Miedo de decepcionar a todos. Pero sobre todo, miedo de perderte. Javier sintió un nudo en la garganta. Quería abrazarlo, quería borrar el dolor en los ojos de Miguel, pero también estaba herido. Había pasado años luchando contra su propia verdad, y ahora que la había liberado, se sentía más vulnerable que nunca. No me vas a perder, dijo finalmente, su voz suave pero firme. Pero no puedo seguir escondiendo, Miguel. No puedo seguir fingiendo que no te quiero. Antes de que Miguel pudiera responder, un trueno resonó en el cielo, y las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer. Rápidamente, buscaron refugio bajo un saliente rocoso. La lluvia caía con fuerza, convirtiendo el bosque en un born de verdes y gris. Estaban apretados bajo la roca. Sus cuerpos casi tocándose, y la tensión entre ellos era palpable. No sé cómo hacer esto, admitió Miguel, mirando la lluvia. Nunca he sentido algo así. Pero cuando estoy contigo, siento que puedo ser yo mismo. No el Miguel que todos esperan, sino el de verdad. Javier lo miró, su corazón latiendo con fuerza. Entonces sé tú mismo, susurró. Solo por hoy, aquí, en este bosque. Sé quién eres de verdad. Miguel lo miró, y por un momento, el mundo entero desapareció. Lentamente, como si temiera romper algo, levantó una mano y la colocó en el cuello de Javier. Sus dedos eran cálidos, a pesar de la lluvia fría que los rodeaba. Y entonces, sin decir una palabra, se inclinó y lo besó. Fue un beso torpe, inseguro, pero lleno de una intensidad que hizo que Javier se olvidara del mundo. Por un instante, no había miedo, no había juicios, solo ellos dos, y el bosque que los protegía. Cuando se separaron, ambos estaban temblando, no por el frío, sino por lo que acababan de hacer. No sé qué significa esto, dijo Miguel, su voz apenas audible sobre la lluvia. Pero no quiero que termine. Javier sonrió, a pesar de las lágrimas que se mezclaban con la lluvia en su rostro. No tiene que terminar, respondió. No hoy.
Para el resto del día bajo el saliente, hablando, riendo, y a veces, solo mirando la lluvia, en silencio. Por primera vez, Javier sintió que no estaba solo, en su lucha. Pero también sabía que el mundo fuera del bosque no sería tan comprensivo. La lluvia podía protegerlos ahora. Pero, ¿qué pasaría cuando volvieran a la realidad? La lluvia cesó al atardecer, dejando el bosque cubierto de un brillo húmedo. Javier y Miguel emergeron de su refugio, empapados pero con una ligereza que ninguno de los dos había sentido en mucho tiempo. El beso, aunque breve, había cambiado todo. Había abierto una puerta que ninguno sabía cómo cerrar. En isi querían hacerlo. Caminaron de regreso al campamento en silencio, pero esta vez era un silencio cómodo, cargado de posibilidades. Javier sentía el corazón más ligero, pero también sabía que este momento de paz era frágil. El mundo real, con sus expectativas y prejuicios, seguía esperando más allá de los árboles. ¿Qué hacemos ahora? Preguntó Javier mientras encendían una nueva fogata. El cielo estaba despejado, y las estrellas comenzaban a asomarse, brillantes contra la oscuridad. Miguel no respondió de inmediato. Estaba sentado con las piernas cruzadas, mirando las llamas como si buscaran respuestas. No lo sé, admitió finalmente. Todo esto es confuso. Pero no quiero volver atrás, Javi. No quiero fingir que esto no pasó. Javier sintió un calor en el pecho, pero también un pinchazo de miedo. ¿Y Elena? Preguntó, odiándose por sacar el tema, pero incapaz de evitarlo. Miguel se tensó, y por un momento, Javier temió haber roto algo. No amo a Elena, dijo finalmente, su voz baja pero firme. La respeto, y es una buena persona, pero no siento por ella lo que siento cuando estoy contigo. Esas palabras fueron como un rayo de esperanza, pero también un recordatorio del peso que cargaban. En un pueblo como Aranjuez, donde las tradiciones eran ley, un hombre no podía simplemente rechazar un matrimonio arreglado. Y mucho menos podía admitir que amaba a otro hombre. No será fácil, dijo Javier, mirando las llamas. La gente no lo entendrá. Tu familia, la mía, nos destrozarán. Miguel asintió lentamente. Lo sé, pero no puedo seguir viviendo para complacer a los demás. No después de esto. La noche pasó entre conversaciones susurradas y momentos de silencio compartido. Se sentaron más cerca de lo habitual, sus hombres rozandos, sus manos encontrándose en la oscuridad. Pero cuando el amanecer llegó, trajo consigo una nueva realidad. Mientras recogían el campamento, un ruido los alertó. Voces, pasos, el crujido de ramas. No estaban solos. Javier y Miguel intercambiaron una mirada de alarma, y antes de que pudieran reaccionar, dos figuras emergeron del bosque. Eran Carlos y Luis, amigos de la infancia de Miguel, que a veces se unían a sus cacerías. Pero esta vez, sus expresiones no eran amigables. ¿Qué estáis haciendo aquí? Preguntó Carlos, su tono cargado de sospecha. Sus ojos recorrieron el campamento, deteniéndose en la cercanía de Javier y Miguel. Solo cazando, respondió Miguel, su voz firme pero tensa. Como siempre. Luis, más calado pero igual de observador, frunció el seno. Os vimos cerca del arroyo. Estabais muy cerca. Javier sintió un nudo en el estómago. Habían sido cuidadosos,
O eso cran. Pero el bosque no era tan privado como parecía. La mirada de Carlos era dura. Y Javier reconoció ese brillo. El juicio. El desprecio que había temido toda su vida. No es asunto tuyo. Espido Javier, dando un paso adelante. No había dejar que nadie los intimidara. No después de lo que habían compartido. Tranquilo, Javi, intervino Miguel, poniendo una mano en su hombro. Pero su voz temblaba ligeramente, traicionando su nerviosismo. Carlos soltó una risa fría. No me digas que sois. No termino la frase, pero la palabra no dicha colgó en el air como una sentencia. Miguel apretó el hombro de Javier, un gesto que podía ser de apoyo o de advertencia. Somos amigos, dijo, su voz más firme ahora. Y eso no va a cambiar. Pero la semilla de la duda ya estaba sembrada. Carlos y Luis no insistieron, pero sus miradas dicen más que sus palabras. Se despidieron con una excusa vaga sobre buscar otro lugar para casar, pero Javier sabía que esto no terminaba aquí. En un pueblo pequeño, los rumores corrían más rápido que el viento. Cuando volvieron a estar solos, Miguel se dejó caer junto a la fogata apagada, con la cabeza entre las manos. Esto es lo que temía, murmuró. Si lo dicen a alguien, esa liga a mi familia. Javier arrodilló a su lado, ignorando el miedo que lo carcomía. No podemos controlar lo que piensan los demás, dijo. Pero podemos decidir qué hacemos nosotros. ¿Quieres seguir adelante? Con esto, con nosotros. Miguel levantó la mirada, y por un momento, Javier vio al chico vulnerable de la noche anterior. Quiero intentarlo, respondió finalmente. Pero no sé si soy lo suficientemente valiente. Javier tomó su mano, un gesto pequeño pero cargado de significado. Lo iris, dijo. ¿Y no está solo? El resto del día lo pasaron en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. La cacería ya no importaba. El ciervo, el arco, todo parecía insignificant comparado con lo que estaban enfrentando. Cuando el sol comenzó a ponerse, decidieron regresar a Madrid. El bosque, que había sido su refugio, ahora esencia como un lugar de exposición. Pero mientras caminaban, sus manos rozaron, y esta vez, ninguno de los dos se apartó. Era un pequeño acto de desafío, un recordatorio de que, pase lo que pase, habían encontrado algo verdadero en medio del caos. El viaje de vuelta a Madrid fue silencioso, pero no por falta de cosas que decir. Javier miraba por la ventana del coche, viendo los árboles del bosque desvanecerse en la distancia, mientras Miguel conducía con las manos apretadas al volante. La ciudad los esperaba, con sus luces brillantes y sus juicios invisibles, y ambos sabían que el mundo, al que regresaban no sería tan indulgente como el bosque. Cuando llegaron al piso de Javier en Lavapiés, el contraste fue brutal. El bullicio de las calles, los gritos de los vecinos, el olor a comida callejera. Todo parecía demasiado ruidoso, demasiado real. Dentro del pequeño apartamento, se sentaron en el sofá, con las mochilas a un lado, como si no estuvieran listos para desembarcar lo que habían vivido. ¿Qué hacemos ahora? Preguntó Javier, rompiendo el silencio. Su voz era baja, casi temerosa de la respuesta. Miguel pasó una mano por el cabello, un gesto que hacía cuando estaba nervioso. No lo sé, admitió.
Quiero estar contigo, Javi. Pero no sé cómo encajar esto en mi vida. Mi familia, mi pueblo. No lo entienden. Javier sintió un pinchazo en el pecho, pero no dijo que el miedo lo dominara. No tenemos que decírselo a nadie todavía, dijo. Podemos tomarnos nuestro tiempo, descubrir que es esto. Pero no puedo volver a esconderme, Miguel. No después de lo que pasó. Miguel lo miró, y en sus ojos había una mezcla de determinación y miedo. No quiero que te escondas, dijo. Y no quiero esconderme yo tampoco. Pero necesito tiempo. Javier asintió. Aunque una parte él temía que el tiempo solo trajera más dudas. Pero antes de que pudiera responder, el teléfono de Miguel sonó. Era su padre. La conversación fue breve, pero la tensión en la voz de Miguel era evidente. Cuando colgó, su rostro estaba pálido. ¿Quieren que vaya a Aranjuez este fin de semana? Dijo. Para hablar con Elena y su familia. ¿Quieren fijar una fecha? Javier sintió como, si, el RSI lo escapara de los pulmones. ¿Una fecha para qué? Preguntó, aunque sabía la respuesta. Para el compromiso, respondió Miguel, su voz apenas un susurro. El silencio que siguió fue sofocante. Javier quiso gritar, quiso rogarle a Miguel que no fuera, pero sabía que no podía obligarlo a elegir. No todavía. No tienes que decidir nada ahora, dijo finalmente, aunque cada palabra lo dolía. Pero prometim que no harás nada solo por complacer a los demás. Miguel asintió, pero no dijo nada. Esa noche, ese quedó en el apartamento de Javier. No hablaron mucho, pero se acostaron juntos en la cama estrecha. Sus cuerpos encajando como así. Siempre hubieran pertenecido ali. No hubo besos ni promesas, solo la calidez del otro. Un ancla en medio de la tormenta. Los días siguientes fueron una prueba. Javier volvió a su trabajo en una librería del barrio, mientras Miguel regresó a su empleo en una ferretería. Pero cada mensaje, cada llamada, era un recordatorio de lo que habían compartido. Sin embargo, el mundo no tardó en recordárselo. Una tarde, mientras Javier ordenaba libros, recibió un mensaje de un número desconocido. Era una foto. El Miguel en el bosque, demasiado cerca, con las manos entrelazadas. Debajo, un texto. Cuidado con lo que haces, maricón. El corazón de Javier se detuvo. Carlos y Luis. Tenían que ser ellos. La foto no era clara, pero era suficiente para que el miedo se apoderara de él. ¿Quién más la había visto? ¿Llegaría a la familia de Miguel? ¿El la suya? Esa noche, cuando mostró la foto a Miguel, la reacción de este fue inmediata. Voy a hablar con ellos, dijo, su voz temblando de rabia. No tienen derecho a hacer esto. No, Miguel, espera, lo detuvo Javier. Si vas ahora, solo confirmarás lo que sospechan. Si esto es extiende. No me importa, espero Miguel, pero su voz se quebró. No voy a dejar que nos amenacen. No voy a dejar que te hagan daño. Javier lo miró, sorprendido por la ferocidad en sus palabras. Por primera vez, vio a Miguel dispuesto a pelear, no solo por él, sino por lo que estaban construyendo. Pero también sabía que esto era solo el comienzo. Al día siguiente, Miguel fue a Aranjuez. Javier se quedó en Madrid, con el teléfono en la mano, esperando noticias. Cada hora que pasaba, sin un mensaje era una eternidad. Cuando finalmente llegó un texto,
era breve. Habel con Elena. Ludij la verdad. No estoy listo para esto. Javier sintió una mezcla de alivio y terror. Miguel había dado un paso, pero ¿a qué costo? Cuando regresó esa noche, su rostro estaba marcado por el cansancio y algo más. Resolution. Mi padre está furioso. Admitió Miguel, sentándose en el sofá. Dijo que soy una vergüenza, que estoy rompiendo con todo lo que importa. Pero no me importa, Javi. Por primera vez, siento que estoy haciendo lo correcto. Javier se sentó a su lado, tomando su mano. No estás solo, dijo. Pase lo que pase, estoy contigo. Esa noche, se abrazaron con fuerza, como si el mundo entero estuviera en su contra. Y en cierto modo, lo estaba. Pero también sabían que, juntos, podían enfrentarlo todo. Los días siguientes fueron un torbellino. La decisión de Miguel de recazar el compromiso con Elena desató una tormenta en Aranjuez. Los rumores, alimentados por la foto que Carlos y Luis habían enviado, se extendieron como un incendio. Miguel recibió llamadas de familiares, mensajes de amigos, incluso una visita de su madre, quien, con lágrimas en los ojos, les suplicó que volviera al buen camino. Javier, mientras tanto, lidiaba con su propia batalla. En Lavapiés, donde la comunidad era más diversa, había encontrado algo de aceptación, pero no estaba libre de prejuicios. La foto había legado a algunos de sus compañeros de trabajo, y aunque la mayoría no dijo nada, las miradas y los susurros eran suficientes para recordar que no todos aprobaban. A pesar de todo, Javier y Miguel se aferraron el uno al otro. Pasaban las noches en el apartamento de Javier, hablando hasta el amanecer, planeando un futuro que parecía imposible pero que se negaban a abandonar. Cada roce, cada beso robado, era un acto de rebeldía contra un mundo que quería separarlos. Una noche, mientras compartían una cerveza en un bar tranquilo de Malesana, Miguel tomó la mano de Javier sobre la mesa, a la vista de todos. Fue un gesto pequeño, pero para Javier, fue como si el mundo entero se detuviera. Nadie en el bar pareció notarlo, pero para ellos, era un paso gigante. No voy a esconder más, dijo Miguel, su voz firme. No puedo prometer que será fácil, pero quiero intentarlo. Quiero estar contigo, Javi, de verdad. Javier sonrió, aunque las lágrimas amenazaban con escapar. Yo también, respondió. Pase lo que pase. Pero la calma no duró. Al día siguiente, Carlos y Luis aparecieron en la librería donde trabajaba Javier. No hubo palabras amables, solo amenazas veladas y miradas de desprecio. Si sigues con esto, vas a arruinar la vida de Miguel, dijo Carlos, su voz cargada de veneno. Y la tuya. Javier no cedió. No es tu decisión, respondió, aunque su corazón latía con fuerza. Y no voy a dejar que nos intimiden. Cuando le contó a Miguel lo sucedido, la reacción de este fue inmediata. Voy a enfrentarlos, dijo, su voz temblando de rabia. No pueden seguir así. Esa noche, Miguel fue al bar donde sabía que encontraría a Carlos y Luis. Javier lo acompañó, aunque temía lo que pudiera pasar. La confrontación fue tensa, con palabras duras y puños apretados, pero Miguel no retrocedió. Lo que siento por Javi no es asunto vuestro, dijo, su voz resonando en el bar. Y no podíais aceptarlo, no sois mis amigos. El silencio que siguió fue pesado.
Pero Carlos y Luis no respondieron. Se fueron, dejando tras de sí una amenaza implícita. Pero para Javier y Miguel, fue una victoria. Por primera vez, se sinieron libres, aunque fuera por un momento. Sin embargo, el verdadero desafío llegó cuando Miguel decidió enfrentarse a su familia. Fue a Aranjuez, esta vez con Javier a su lado. La reunión fue dolorosa. Gritos, lágrimas, palabras que cortaban como cuchillos. El padre de Miguel lo llamó desviado, su madre lloró en silencio, y su hermano menor, el único que mostró algo de comprensión, no pudo hacer nada para calmar la tormenta. Pero Miguel no se rindió. Esto es lo que soy. Dijo, su voz firme a pesar del dolor. Si no podíais aceptarlo, lo siento. Pero no voy a cambiar. Javier, que había permanecido en silencio, sintió un orgullo inmenso. Sabía lo que le costaba a Miguel decir esas palabras. Sabía el peso de desafiar a una familia que lo había moldeado. Cuando salieron de la casa, Miguel estaba temblando, pero también parecía más ligero, como si hubiera quitado una carga de encima. No sé si algún día lo entenderán, dijo Miguel mientras caminaban por las calles de Aranjuez. Pero por primera vez, siento que estoy siendo honesto conmigo mismo. Javier tomó su mano, sin importar quién los viera. Eso es suficiente por ahora, respondió. El resto vendrá con el tiempo. Esa noche, de vuelta en Madrid, hicieron el amor por primera vez. No fue perfecto, no fue como en las películas, pero fue real, lleno de torpeza y ternura. Fue un acto de amor, de resistencia, de afirmación de quienes eran. Y cuando se quedaron dormidos, abrazados en la cama de Javier, el mundo parecía un poco menos hostil. Los meses siguientes fueron una mezcla de lucha y esperanza. Javier y Miguel se mudaron juntos a un pequeño piso en Chueca, el corazón del Madrid más diverso. No fue fácil. El dinero escaseaba, los rumores seguían persiguiéndolos, y la familia de Miguel seguía sin aceptar su relación. Pero también había momentos de alegría. Noches de risas en bares abarrotados, paseos por el retiro tomados de la mano, y la sensación de construir algo juntos, algo verdadero. El bosque de Guadarrama se convirtió en un símbolo para ellos. Regresaban de vez en cuando, no para cazar, sino para recordar. El lugar donde todo comenzó, donde se atrevieron a ser honestos, seguía siendo su refugio. Cada visita era una renovación de su promesa. Seguir adelante, juntos, sin importar lo que el mundo pensara. Una tarde, mientras caminaban por el bosque, Miguel se detuvo y sacó algo del bolsillo. Era una pequeña pulsera de cuero, sencilla pero hecha a mano. La hice para ti, dijo, su voz tímida. Para que recuerdes que, pase lo que pase, estamos en esto juntos. Javier sintió las lágrimas en los ojos mientras Miguel ataba la pulsera en su muñeca. Siempre, respondió, y lo besó bajo los pinos, con el sol filtrándose entre las ramas. El mundo no cambió de la noche a la mañana. Los prejuicios seguían allí, las miradas, los susurros. Pero también había aliados. Amigos que los apoyaron, vecinos que los acogieron, y poco a poco, una comunidad que los hizo sentir que no estaban solos. Incluso la madre de Miguel, aunque lentamente, comenzó a ablandarse, enviando mensajes ocasionales que, aunque fríos, eran un paso hacia la reconciliación. La vida no era perfecta,
pero era suya. Javier y Miguel aprendieron a navegar las tormentas juntos, a encontrar fuerza en el amor que habían descubierto en el bosque. Y aunque el camino seguía siendo difícil, sabían que valía la pena. Un año después, volvieron a Guadarrama, esta vez con un grupo de amigos nuevos, personas que los aceptaban tal como eran. Sentados alrededor de una fogata, con risas y música llenando el aire, Javier miró a Miguel y sintió una paz que nunca había conocido. El bosque, que una vez fue testigo de su miedo, ahora era testigo de su amor. No sé qué nos depara el futuro, dijo Miguel esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre ellos. Pero sé que quiero enfrentarlo contigo. Javier sonrió, apretando la pulsera en su muñeca. Eso es todo lo que necesito, respondió. Y mientras el fuego crepitaba y el bosque los envolvía, supieron que, pase lo que habían encontrado, en ese lugar los marcaría para siempre. No era solo una historia de amor. Era una historia de valencia, de resistencia, de dos almas que se encontraron en la oscuridad y decidieron caminar hacia la luz, juntos.